season ba shi do maပြောမလဲseasonရှိဘူးလားကဲဒါဖြင့်ထပ်ပြီးတော့သီလယူလိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်ကရောရသောဗနာမကုသကံစေရနာရီအစွမ်းအာနုဘောကြောင့်နိမိတို့အလိုရှိရတောင်းတအပ်သောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပါစေသုအံဗန္တိရှင်ဖေယအတိအတိသောတပည့်တော်သည်ဘုရားတရားသံဃာကိုယ်ကိုယ်ရာသုံးပါးနှင့်တကွညစွာရှောင်ခြင်းမေထုံရှောင်ခြင်းစရှိသောအင်္ဂါရှိရနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုသ္တိလကိုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်တောင်းခံပါ၏တပည့်တော်အားသနာဆောင်လျှောက်ချီးမြှောက်သောအားဖြင့်7 ပါးဥပုသ္တိလခံယူဆောက်တည်နည်းပေးပါရှင်ဗျာယမောဓာမိတဝရိထဘုန်းကြီးဆိုတဲ့အဖြတ်တော့ကသတိထားဆိုပါလို့နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကောင်းပါလေနောက်လည်းပဲအဲ့လိုနမောခက်ရှိရှိလေးဆိုပြီးတော့တတ္တနဲ့နမောတတ္တနဲ့မတွဲပဲနဲ့တတ္တနဲ့ဘဂဝါတော်တွဲဆိုတာသဘာဝကျပါတယ်ဒါကဂုဏ်တော်2ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုက်တာပါရှိခိုးတာပါရှိအကြဆုံးဘုရားရှိခိုးရှေးကတကူကြီးနတ်တွေဓမ္မတွေလူတွေ
အလွာမျိုးမျိုးအပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါနဲ့ပဲရှိခိုးတာပဲရှင်းကြဆုံးဖြတ်ရှိခိုးတာပဲဆိုတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါမှာဂုဏ်တော်နှစ်ပါးနဲ့အရေးကြီးဆုံးဂုဏ်တော်နှစ်ပါးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရှိခိုးတာတိတ်တဘာဝကြတယ်အဲ့ဒါမြန်မာလိုလိုက်ဆိုကြသေးတယ်ပေါ့လေစိတ်အညီကျေတို့မှလုံးဝကေဝေးစင်ကြယ်တော်မူ၍တလောကလုံးဤပူဇော်ထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်ပေသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားလူတွေကဘယ်လောက်ပဲညစ်ပတ်မြတ်စွာဘုရားမှာတော့လုံးဝတန်ရှင်းနေတယ်လောဘပြည့်စုံတဲ့ကြုံလည်းပဲလောဘမပေါ့အငွေ့သက်ပါမကြံခင်းတော့စိတ်ပြည့်စိတ်ဆိုးမုန်းချုပ်ကြတယ်ဘယ်လောက်ပဲတွေ့မြတ်စွာဘုရားမှာစိတ်ပြည့်တဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့မုန်းတိတဲ့ရက်ဆက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘယ်လောက်ပဲတူကြတယ်တွေ့မြတ်စွာဘုရားဟာအကုန်လုံးသိကြတယ်မှန်သမျှရှင်းဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးသိတာရှင်းနေတာမြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒါကိုရဟတောဆိုတာပေါ့လေရဟတောစိတ်ကြီးကြီးကဲဝေးစင်ကြယ်တော့မြတ်စွာဘုရားသိကြတယ်မှန်သမျှအကုန်လုံးသိတာတဲ့ဒီကြီးတွေအကုန်လုံးသိတာပဲအဲ့ဒါသမတဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်နဲ့ပြပါတယ်ဓမ္မမြန်မာလိုရှိခိုးကြတယ်ပေါ့စိတ်အညီကျေတို့မှလုံးဝကင်းဝေးစင်ကြယ်တော်မူ၍တလောကလုံးဤပူဇော်ထူးကိုခံယူတော်မူထိုက်ပေသောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနီးယူပြီးတော့တန်တန်ရှိရှိနေတတ်ထိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူများကမရှင်းမို့နောင်မှအကဲ့ရဲ့မခံရတာသိကောင်းတဲ့ခုံပဲလူတွေညစ်ပတ်ကြတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ကဲ့ရတာအထင်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါဖြစ်နေပါလားသိစီရမှန်သမျှမကြံရအောင်သူတစ်ပါးထံနီးမခံပဲကိုယ်ပညာအဟုန်စွမ်းဖြင့်စူးစိုက်ရှာဖွေကမင်္ဂစွာသိမြင်တော်မူ၏သောမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကုံတော်တစ်ပါးသိအရေးကြီးတယ်ငါတို့အများဤအထာကိုရစိဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားယုတ်တိမြတ်တို့လက်အုပ်မိုး၍သုံးကြိမ်တိုင်ရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါမှဘုရားရှိခိုးစစ်တာပါဠိရလို့လျှောက်ရွတ်သွားပြီးတော့ဂုံတော်လည်းမရောက်ပဲနဲ့အဲ့ဒါလိုရှိခိုးတဲ့ဟာတွေကတော့ရှိခိုးအစစ်တော်ရှိခိုးပါလိမ့်ဘုရားစီတော့စိတ်ရောက်ချင်ရောက်မှာပေါ့ဂုံတော်လေးတွေတည်ပြီးတော့ရှိခိုးရတာစိတ်လည်းကြည်လည်းတတ္တတရားတွေလည်းသိဖြစ်တာအတိညာလေးပေါ်ရတယ်အမှန်ကောင်းပါလားသို့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စမိဗုဒ္ဓံလူရင်ကျေးမှုကိုအပြည့်ဝပေးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်ရာဟုသုံးကြိမ်တိုင်ဤဝဲစိကသိမှတ်ပါ၏လူအစဉ်တန်းကိုမြင့်တင်ပေးသောတရားတော်ကိုကိုယ်ကိုယ်ရာဟု
သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်မိဝဲစိကတိမှတ်ပါ၏အရိယနဝဝင်သံဃာတော်ကိုကိုယ်ဝေယဟုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်မိဝဲစိကတိမှတ်ပါ၏တရဏကမနပရိပုံနံဆိုပဏတိပါဒသူသက်တချင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏သူသာခွေခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏မမြတ်သောမေထုံမှုမှရှောင်ကျင်ပါ၏မဟုတ်မမှန်လိန်ညာပြောဆိုခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏သူရာမေရယတန်ရှင်းရင်ကျေးစွာနေထိုင်ရေး၌ပြက်ကွက်လေဟင်းပု္ပ္ပာကြီးအကြောင်းဖြစ်သောမူရစေဝါကိုတောက်ရှုခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏ဝိကလဘောဇနာနေမွန်းလွဲအခါသဝေတောက်ဖယ်တို့ကိုစားတောက်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏နစ္စဂိတကဆိုတိမုတ်ခြင်းခွာအပျော်ပါလိုက်စားခြင်းအလှပြင်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏မြင့်သောနေရာခန္ဓာဆံပြသောအိယာနေရာတို့၌နေထိုင်ခြင်းမှရှောင်ကျင်ပါ၏ဣတံမေတိလံဘုန်းကြီးဆိုတာတော့ဓမ္မဆိုပါတယ်ဓမ္မဆိုပါဘူးဣတံမေတိလံမေဃဖလညာနတပစ္စယောဟောတုကျွန်ုပ်ဤဣတိလသည်မဉ္ဇဉ်ပူညာအားကျေးဇူးပြုသောကျောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေပမာဒေနသံဝတိပမာဒေနမမေ့မလျော့မပေါ့မဆမပြက်ကွက်မလိမ့်ဟင်းသောအပမာဒတတိတရားဖြင့်တံပါဒေထမိမိတို့အကျင့်သိက္ခာဝါဝပြီးပြည့်စုံအောင်အထောက်ကြပါလေတို့ချုပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လဲဦးလားဆရာတော်ပြန်စီရှင်ပြန်မှာနိုင်ငံသားများလား9မိနစ်နဲ့ပြောင်းပြန်လဲပေါ့တို့ချုပ်ပြီးတော့Sarah like to explain in brief for the foreigners what we have chanted just now. We are observing the 8 precepts, and as we all know, what are the contents in the 8 precepts. And also, we have been chanting that by refraining from all these things like
beautifying yourself, playing music, and eating after the noon, and using luxurious things and all these we have says that we refrain from all these things, and that is called as 8 precepts. And in the end, Sarah says that by observing these 8 precepts, may all these credit accrued for us to attain Megha and Phalanyana, to release from this cycle of suffering. Jivama Jang Aliso Yavni Jare Yama Taipwa Yunwe Surya Voli Loki Pinya Lok Lolo Jiwayi Pituna Loki Yamani Vele Ulu Sita Pojo Tima Dosi Nene Simile Tiari Lulare Sikula Namya no Lulare the Voli Piara Tuyaro Puyu Wandavare Puyu Levetiane Kuni Pio Yandre the Gurego Ascendi Shimara Lulare Pogorego through Lugine Pichi Voli Piqui Yaraha Pidu Leve Wanda Can you do a level Mimidu Yanure Yavi solution? The fair Joshi Babe. Let our good discover ma. The fair Joshi may look Yolent Havara. Sarah is explaining that most of the Burmese people all of us were out of our country from Burma, then we are quite happy to have a easy life in here, and we have observed all these Lokiya Pinya, means mundane education. By attaining all this mundane education, our life is quite easy for us to live. And as we all have shown to our teachers that we have cherished and we always adored all these Dhamma which will bring beneficial for us, by seeing that, Sarah says he is also happy to see that all of us are cherished in taking the advice and to practice the Dhamma. That's why Sarah also is happy, because whenever one is giving a thing, then if the recipient is also cherished at present, then both the donor as well as the recipient, there are bilateral benefits for the two parties. So by seeing that, Sarah is happy to give the Dhamma present to us. Buddha Dhamma Tanga Goya Tomashi Dega Buddha Meswa Prilipan Sandoro Teto Tisha Piaro Muyaro Piaye Goza Yubaro Body Edadi Puliera Yubora Tete Puyara de la Kudu Miamia Mayavo Bonorema Gonore Tetuira Shikolo Siena Kudu de Rolia Nevada The Domyasavia Jaitara Diago Lulara The Domyasavia Jaipara The Yazuraga Balilu Damavoli Namalu Dialu Kolebara Didamanguni de Debega Unita Chitone Boko Chitone Boko Autam Jaya Aulu so much Hado the ball of Diluya. So much Hades Oh, Mujadi. So the cargo, the body of Dibia. So cargo, Harris, Autamijaya, Elu Dibia Shiva. Pepoko rose or Chintone Boko, Chinson Boko, the Tamao Chinson Boko. The man Najayo Limogu.
Dhamma Sahuko Payom Hofu, Sunu Yom Hofu, Dhamma Jins on the Boko, Jins on the young man will Jins on the Lazarus Bow. That's why we have new Jari at time. Nilanja, Jini Mani, Divido, let me judge. Jins on the go, let you told her. There, Martin, Sindamia, meet him, Kayabu solution, or to go out of Jamava. Poiro Yam Shiviro, Nasovia, Suzuma, the Tamlina Lucia, Yahan, Sintan name mother. Do you ever block where Tapia, Poiri Varia, Tarapoco, Pisi Chanda, Poco, Pipi Melo. That's why we are Ushayo, Savio, the Ghana, Revolution, the Ludi Level, Sendamania Mountain. Pisima Chanda, Minyamata Melo, Didalo Lay, Pia Gono, Satan Tibiro. Nilanja, Gentone Poco, Nuneta Gentone Poco. The Yaga, Autamijaya, Saumatare, Kawetare, Sure. The Kono, Tibiro. They are laser, me and Dore, the Voshiro share. She was the Arima Padova. Ulemati Laviro, Tia, Tuja, Tia, Nazaria. They are Mianodu, Mialu, a team of you, Mavava. As Sierra have explained, we all take refuge in Buddha, Dhamma, and Sangha. So as for the Lord Buddha, who have already reached to Nibbana, so for the present time, Buddha is not alive. But on behalf of Buddha, there were numerous statues were made instead of Buddha. So if we take refuge to the Buddha, Dhamma and Sangha, then by bowing to the Buddha statue, then our kusala or merits is not that much. But if we want to get more of the benefits or the merits we must appreciate with virtues of the Buddha, which should implied on the statue of the Buddha. So in that way, that is what Lord Buddha appreciate. Buddha appreciate only to those who abide to the Dhamma. Dhamma means those that were expounded by the Buddha, and if we are abiding to these Dhamma, then if we keep or we abide to all these Dhamma, then that Dhamma will uplift that person. Because you abide to the Dhamma, you become a good person. So you are uplifted, and because of the Dhamma look after you, you are protected. So whomsoever that individual is, if we do abide to the Dhamma, then we are becoming an uplifted person. But by listening to the Dhamma talk, or reading the Dhamma books, or listening to the CD, but if we fail to abide all these Dhamma within ourselves, then we are not so as a good person, which is appreciated by the Lord Buddha. So as if we abide to all these Dhamma within ourselves, and to practice so is, we shouldn't do by ourselves. We need to abide accordingly and systematically with nearby real teachers. So Sarah says, not only the lay people, even the monks who are not following the principles of the monk's rules, then that monk is also not a good monk. Same it goes to the lay people. However you are an educated person, however you are a rich person, but if you don't abide to these Dhamma within yourself, then you cannot uplift yourself as a good human being. So
although you may be a rich person, but if you don't abide to this Dhamma, then you are not uplifted as a good human being. That's why we need to practice systematically and properly. So Sarah says, the people now in the audience who are abiding to the Dhamma rules, and Sarah says, you are in the category of praiseworthy people. ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတွေထဲမှာဟောညွှန်ချက်တွေထဲမှာပရဘောတုတ်တမှာပြထားတော့ဓမ္မကာမောဘဝံဟောတိတယ်အတိတရားအကျင့်တရားလိုလားသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်ရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူလတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်လူဝဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုတရားလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကျင့်ဒီမှန်တွေကိုလည်းပဲသိကျင်တဲ့လိုလားတဲ့ဆန္ဒကျင့်ဒီမှန်သိပြီးတော့အညံ့စားတွေကိုဖယ်ရှားလို့တယ်အောက်တန်းစားတွေကိုဖယ်ရှားလို့တယ်ထက်တန်းစားဖြစ်လို့တယ်အဲ့လိုဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေဒါဓမ္မကာမခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုအောက်တန်းစားကလွတ်အောင်ဘယ်လိုထက်တန်းစားရောက်သွားအောင်လို့ဘဝထက်တန်းစားရောက်အောင်လို့ပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတာပေါ့လေနီးတွေကျမ်းသာလေ့လာတာလည်းရှိတယ်ဆွေးနွေးလေ့လာတာလည်းရှိတယ်စာအုပ်ပတ်ပြီးတော့လေ့လာတာလည်းရှိတယ်လေ့လာတာတွေအများကြီးပါဗျာအဲ့ဒါလိုလားသူခေါ်တဲ့ဓမ္မကာမအတိတရားကိုလိုလားသူတဲ့အတိတရားကပြတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအောက်တမ်းမကြရအောင်လို့ဓမ္မလမ်းကြောင်းအမှန်တိုင်းကျင့်သူတဲ့ဖြောက်ပြောက်သွားသူပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုဓမ္မကာမအတိတရားအကျင့်တရားလိုလားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့လိုလားသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘဝဟောတိတိုးပွားသည်ကြီးထွားသည်မြင့်မြတ်သည်မြင့်မြတ်သူဖြစ်ပါတယ်တုတက်ကြီးဝမြင့်မြတ်သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုထားပါတယ်ဒီစကားကိုပြောပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တရားနာကြားလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိတရားစာအုပ်လည်းဖတ်လို့တဲ့ဆန္ဒမရှိတရားဆွေးလို့တဲ့ဆန္ဒပဲမရှိလောကီလူမှုစိတ်စားနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့တရားကိုတမင်တက်တက်မုန်းတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့တရားပြစ်ပယ်ထားသူမုန်းသူရှင်းနဲ့မှာပါသွားပါတယ်တတိတရားကျင့်တရားမလေ့လာပဲနဲ့ပေါ့လေမကျင့်သုံးပဲနဲ့မုန်းထားသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမုန်းသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရဘောဆုံးရှုံးနေတတ်ပါသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီတည့်ရဟောထားပါတယ်ဒီတန်လေးတွေကြားလို့ရှိရင်အောက်တမ်းမကြလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိဘဝကိုလေဘယ်လိုအောက်တမ်းမကြရအောင်ရှောင်နေတာတွေရှောင်ရမယ်ရှောင်နေတာတွေဘာတွေဆောက်ရမယ်ဆိုတာပေါ့လေဒါတွေတိလို့တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်လာတာပါပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာခွဲပြီးတော့ဓမ္မဆိုတာဒါဆိုရဟဲ့ဒါဆိုတာဟဲ့ဆိုတော့ဒီချက်ချက်နတ်တော်မှနတ်တော်ပြီးတော့ကျင့်သုံးမှာဆိုတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းပါတယ် Sierra is explaining in Buddha's Desana or the teaching, Dhamma Kamo Bhava Hoti. That means not only we should have the knowledge, we also need to have a good conduct. So even the monks too, they have to abide to the monk's principle. Whether we are the lay person, you are a man or a woman or a children, or whatever the religion you belong to, as long as you abide to this law of nature, then you are uplifting yourself as a good person. But the method must be right.
if the method is right and if you abide to this Dhamma, then you won't become a lower kind or lower class or inferior kind of people in this world. If you have abandoned the qualities that will make you inferior, then what will happen? You will become a high esteem or high standard people. High standard with the measurement of the Dhamma, not with the worldly measurement. So just by listening or just by observing or reading the books, but if we lack Dhamma knowledge, then it is not enough to become a good person. So to become a good person, we must abide to the Dhamma as well. That means we are going straight forward and straight forth by observing the Dhamma with the good conduct as well with the knowledge. So if you are having these two qualities, then not only you flourish yourself as a high esteemed human being, but you make yourself become a noble person. So Sarah expressed that just by listening to the Dhamma, by reading the books, and we are always busy with all the worldly works, but we have lack in the Dhamma practice within ourselves, then it becomes a loss for that person. So that's why Sarah stressed that it is important for us, if we don't want to lose the good chance in this life, we must endow with the knowledge as well with the good conduct. So if we have the good conduct and the knowledge, then you don't become a lower or inferior kind of person. So that's why you will avoid whatever you needed to avoid, and you will abide or you will do what you should do. So that's why when it comes to the Dhamma terms, then whatever we needed to do, we have to do. Whatever we have to avoid, we needed to avoid. So in that way, we will be uplifting ourselves with the conduct and the knowledge. တရားနာနေတော့မှတရားနာပြီးတတ်တယ်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့မှတ်တမ်းတင်လာတော့မကောင်းပါဘူးတရားမလေးစားရရောက်ပါတယ်လက်ကင်ဖုန်းလေးရှိလို့ရှိရင်ခဏပိတ်ထားပြီးတော့အခုလိုရုပ်ဝတ္ထုကိုဥစားပေးလို့နာတော့မကောင်းပါဘူးတတိထားစေချင်ပါလေအဲ့ဒါကိုရှည်လက်တင်လိုက်လို့ရှိရင်တရားကိုမျက်နှာသူမဟုတ်တော့ဘူးလို့လူအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် Sarah wants to pay attention to the Dhamma talk, and please don't take photograph even with your mobile phone. So if we do that, that is showing that we are not paying attention and we don't have respect to the Dhamma. So Sarah says, we are paying attention more to the materiality. But now is the time for us to pay more attention to the Dhamma. အခုဓမ္မနိလန်းကျကျေသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအောက်တန်းပြချရအောင်လို့ဆွဲမှတ်တင်ပေးတဲ့ဆွဲတတိရှိတဲ့သဘောကိုဓမ္မလို့ဆိုတာပါအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီပေါ်မှာအတိတရားနဲ့အကျင့်တရားရအောင်လို့နာယူမှတ်သားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုဦးစားမပေးဘဲနဲ့ယုတ်ထုမတန်းကိုဦးစားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောဆိုတိုက်တွန်းတဲ့ဟာတွေဟာအလကားဖြစ်သွားပါပြီဒီလိုလာရကျိုးနောက်ယုတ်ထုဦးစားမပေးကြပါနဲ့ခုနကင်မရာကြီးမြောက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာတွေတွေ့ရတာသူများလည်းနှောက်ချက်ဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းပဲတရားမလုံလောက်ရရောက်တယ်မလုံလောက်သူဖြစ်တယ်ရောက်တယ် Sarah have seen somebody taking the photograph with the camera. So if you are paying attention to the materiality, then that is not, you are not abiding to the Dhamma. So if we want to abide to the Dhamma, to have a good conduct as well to attain the knowledges, then Sarah is explaining and encouraging us to abide to the Dhamma. If we do that, then that is we are as if somebody is showing that you are not abiding to the Dhamma, as well it becomes a disturbance to the others as well. Buddha letted of Galaga
မြတ်စွာဘုရားသူတိပြီးသားတရားတွေဟောတာပဲကျင့်သနာပြီးတော့ဟောတယ်မတိသေးတဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးကိုယ်တိုင်အမှန်တရားတွေသိပြီးမှတတ္တဝါတွေကိုလည်းအမှန်တရားသိဖို့ရအမှန်တရားကိုဟောတယ်ဟောတဲ့နေရာမှာစိတ်ထားကတရားမှမသိရလို့ရှိရင်မတရားတွေလည်းပြီးတော့ရှေးတုတ်ကမရောက်စေချင်ဘူးအမှန်ကြီးမားတဲ့ကျင်နာမှုပေါ်လေရှိတယ်တရားမသိဘဲနဲ့လည်းမြတ်စွာဘုရားမဟောဘူးတရားလည်းသိတယ်ကျင့်ထားတာကိုတရားသိုံသာသိပြီးတော့ကျင့်နာမှုရှိလည်းမဟောပြဘူးကျင့်နာမှုသာရှိပြီးတော့မိမိတရားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူများဟောတာအောင်ကြအောင်ကြမဖြစ်ဘူးအဲတော့ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားဟာအမှန်တရားတွေကိုလည်းပဲတည်ထားတယ်တတ္တဝါတွေကိုလည်းအမှန်သိပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးကျင့်သနာတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကပ်ပြီးတော့ဟောတာပါဘုရားတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ထပ်တူထမ်းမြမဟုတ်ပေမဲ့လို့အမှန်တရားတွေကိုအတိုင်းအတာနဲ့ကိုသိစေချင်ပါတယ်မတရားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမတွေလျှောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေမရောက်စေချင်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထားရှိတဲ့စိတ်ထားကလေးတွေအာယုပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောနေတာပါအဲ့ဒါတတိပြုပေါ့မြတ်စွာဘုရားတိပြီးမှဟောတာမတိဘဲနဲ့မဟောဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ရည်ရည်ကြည်ပြီးမှတရားဟောတယ်ကိုယ်ရည်ကြည်သေးပဲနဲ့တရားမဟောဘူးအဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ရတာပါအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကြားနာရတာပါကြားနာလို့နာထားတဲ့အတိုင်းကိုကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်းတာနဲ့ကိုယ်သိသိမြတ်တွေတည်သွားမယ်ကိုယ်တိုက်တာနဲ့ကိုယ်ဘောဆက်ကပါလာတဲ့လောဘဒေါသမောဟအရိုက်နေလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းလျော့ပြီးတော့ရည်ကြည်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုရည်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာပါပြိတ္တကြားထဲမှာဒီကမလာကြီးခိုင်ပြီးတော့ရိုက်တာကတော့ခုနတရားနဲ့ဖီလာဖြစ်ပါတယ်Sarah explains that when Buddha expounded the Dhamma, Buddha have had enormous compassion to all the beings. And not only that, he himself did practice, and whatever he has known through his omniscient mind, he has come to know all the Dhamma by his own practice. So because of based on his enormous compassion, plus his own knowledge through his own personal experience, based on these two qualities, because of Buddha didn't want all the beings to suffer, but to alleviate from all the suffering, Buddha have expounded the Dhamma. That is based on the enormous compassion as well with his own personal experience. So Sarah explained that in accordance with your own length or with your quality, if you practice, then you will come to know the Dhamma nature. Same as goes to the teachers as well. Then Sarah explained that in accordance with Buddha's appreciation, Buddha have known the Dhamma by his own experience. He himself have tamed and he himself became a Lord Buddha. So with these two qualities, Buddha expounded the Dhamma for the alleviation of the suffering for all the beings. So when Sarah have seen that while Sarah is giving the Dhamma preaching, if you take the photograph, then that means that you are paying more attention on the materiality but not to the Dhamma, and that will make you become a wise person. ဘုရားတို့ပိဋကကိုမေခွန်းတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာဘုရားတရားသံဃာဆိုတာယန္တနာ၃ပါးကိုယ်ကိုယ်ရ၃ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးတွေကဗုဒ္ဓဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်လောက်ကအိန္ဒိယကုသနာယုံမှာပေါ့လေနောက်ဆုံး
ဘဝဆင်းရဲတွေချုပ်ငြိမ်းသွားပါပြီလူမျိုးပြောလို့ရှိရင်တော့တည်သွားပါပြီတည်သွားသူဟာရှင်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးနောက်ဘဝလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းဘဝတည်လည်းမရှိတော့ဘူးကိုလုံးငြိမ်းသွားပြီဒါပေမဲ့အခုအထိမြတ်စွာဘုရားဟာအသက်ထင်ရှားရှိပါသေးတယ်ဆိုရင်ပြိဿဘယ်လိုထင်မလဲအခုအထိဘုရားရှိပါသေးတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထင်မလဲဘယ်လိုယူဆမလဲအဲ့ဒါလေးပထမဆုံးဘုန်းကြီးကတတိယလို့ပြောမှာSo Sarah like to ask a question to us that as we are taking refuge to Buddha, Dhamma and Sangha, Buddha is the top. So about 2,500 and some 50 years ago, Buddha got enlightenment in India and he went to Mahaparinibbana. If we have to say in layman terms, he reached to his demise in Kusinara. So by the law of nature, when one person or a being has died, then there is no resurrection. He won't come back again to this world. And also, Buddha have reached Parinibbana, so there is no more of becoming for the Buddha as well. So Sarah like to ask us that if Buddha is still alive, how do you think, or what is your impression? Buddhaရဲ့ဓမ္မတက်တော်တင်တရားတော်တွေရှိနေပါသေးတယ်ဗျာလောကတဲ့နှစ်ပေါင်း1550ကျော်လောက်ကဒီကုသနာယုံခေါ်တဲ့အိန္ဒိယကုသနာယုံနေရာမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးရှင်အနန္ဒအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေနောက်ဆုံးမိကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်အနန္ဒကဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မယ်ဆိုတော့ဝင်းနေပြီးတော့ဗောလေတောကတွေဖြစ်တာတောတာပန်ဆိုတော့သူကဒေါသမကင်းသေးဘူးစုပ်နေတဲ့ဒေါသရှိလို့ငိုသေးတာပဲရှင်အနန္ဒကိုနှစ်သိမ့်တာအနန္ဒတဲ့ငါဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးပါဝဇ္ဇနခေါ်တဲ့45ပါလို့ခေါ်ထားတဲ့အရှင်းမြင့်တဲ့တရားတွေတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတာနဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုမတွက်နဲ့ရှင်အနန္ဒတဲ့จิตအနန္ဒတဲ့ငါဘုရား45ပါလို့ကရုဏာထားပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့ဟောထားတဲ့ဓမ္မဥနိယတွေဟာအခုအထိအသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီစကားလေးအမိတ်ရှိပါတယ် Roughly about 2,550 years ago in Kusinara in India, Buddha reached to demise. That means, if we have to put it in layman term, Buddha died. So before his demise, at his near death, his personal assistant, Sri Ananda, who was only a Sotapanna, stream winner, and because he was very sad Buddha is going to reach to death, so he cried very hard. But to soothe Sri Ananda, Buddha explained to him that Sri Ananda, although I will reach to Parinibbana, whatever I have expounded for the 45 years of the Dhamma, then those Dhamma were instead of Buddha, as long as these Dhamma are alive, Buddha is alive. So Sarah explained that Dhamma, Vinaya, and all his teaching are still alive, so that's why we can consider as Buddha is still alive. တတော်တရားရှိစဉ်45ပါလို့ဟောထားတဲ့ဓမ္မဥရိယတရားတွေကိုစကားလေးနှလုံးနဲ့မြတ်စွာဘုရားချုပ်ပြီးတော့သုံးလိုက်ပါတယ်ဓမ္မဥနိယလို့
Ekara Nalo Mashibara. Eddie the Maunia Sura Janile me the Masuraga Goyo Chana people ya dread. You judge a body. Give some time at the Mari. Don't you Chana people ya. And Yanza and Nizam of your banner. But what's in the Mipoya? Was here a Lumiapoya body or a Tamak or Elo the Mario Nilanja Gentone Kama, Sine Gane Genota, Unia Suravoli, Sikane Tamatage Bibi. But what's in the Mima or never Nila Nipigavi? Sine Gane Genta Oling of Ya Hogavi. Pedro Meshivara. For 45 years, when Lord Buddha was alive, Buddha have expounded Dhamma and Vinaya. Dhamma means all the teachings that expounded by the Lord Buddha for the benefits of all the beings, as well for the goodnesses of all the beings, and to uplift the beings from the suffering, and to uplift the beings to become a high esteemed person. And Vinaya means it is the discipline or the principles or the rules. So the principle and the rules were laid down, as well the Dhamma or the teaching, which will bring only the beneficial for the beings. That's why Buddha have stood to his disciple that he have expounded Dhamma and Vinaya for 45 years. Ngapya Kore Tichitaru are Dhamma. Dhamma will you jagavi? You jaded to a magruna and you jagera. Pinyato. Kugui Piaja level Hogavi. Kuya knowledge Hare United King Dolo, Tinuyetana leve. But what's in the minute? The Mari leve Tida Nevi. Kangan Nevi Era Yo Ananda Maya the Mosa Uniosa Tito Pinato to the Zaga Piavare. Koju Chanda Pipo, Dama, Tinchitaru Kurai, Kintobi. Sine Kana leve Kintobi, Kujitiari body. To Ananda Mami Sena. That Eddie, they know. You judge a diaboli, Jana Vilo, Gento. The new Tanama, Damadi, Eddie Tiaha, Damaha, Napia Quereca. They know you judge, say a piave, the Sudava. You 2 years of Piago, that one at the she's a quarter. Tamaunia, she did, era seta, Tichitaru, Atonilo she. Tama Unia Shintano she, Pia leve Shintanina, era Tetonisha Piavere. Poiru Tikepa, Nippon the tongue, Nazi, Jodavavi, Eddie Pema. A good case solution, Tamamanti, Unia Mamati Petovavi. Mamamti Yamamati to Baluga Mamdi Solution, Lucent Danny electronate of a chin level Piet was about Poiru Yano Repara. Capapiete or Saudi Valley Pieta Pieramogu Ludari Pietita, Capapiete cover. At a Cuban Cavalry, Mapia also be. Poiru Levetan and the Mapia Roja. Jesus in my side of Yai water or time body. Today, Loop Shene, Tadanadoine, which you are now also with a body. Sapele, ni biro body. Hope you take only one.
As Sarah explained, when Buddha was alive, he has expounded the Dhamma. And that Dhamma explanation were explained with Mahakaruna. Buddha have enormous compassion for all the beings. So Buddha have suits to his disciple by saying that you all have listened to the Dhamma as when he was alive, and you all have analytically understood those Dhamma, and you all have abided to all those Dhamma. So that's why Buddha addressed to Sri Ananda by saying that Buddha have laid down the Vinaya, the principles or the discipline, and also the disciples have listened to the Dhamma as expounded by the Buddha. So they abide these Dhamma not only to themselves, then they have listened to it and they keep the Dhamma within oneself. So as Buddha have expounded those words to his disciple by abiding Dhamma and Vinaya. Dhamma means all the teachings of the truth, and Vinaya is the discipline or the principles. And although Buddha have reached to his demise, as long as these Dhamma are alive, as long as these discipline and principles are alive, that is equivalent as Buddha is still alive. So for the present time, currently, Sarah sees that there are many people who do not know much about what is Vinaya and Dhamma. They don't know the discipline or the principle. They don't know the Dhamma as well. Because they have no knowledge, then their conduct is also deteriorated. Because the deterioration of the conduct in oneself, then it is becoming the destruction of the world. So Sarah says the destruction of the world it doesn't mean the earth's destruction. It means the inside of the human beings in us. If it is destroyed, then it becomes as a destruction of the world. So these Dhamma to be known by all of us, then expounding from the great teachers as well from our late Mahasi Sayadaw and our present Sayadaw have been teaching us and encouraging us to abide to the Dhamma. ကဘာပေါ်ရှိလူသားတွေဟာသူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့အယူဝါဒတွေဆိုတာရှိပါတယ်။ချို့လည်းပဲဘာမှမကိုယ်ွယ်ပဲနဲ့လောလတ်ဒီတိုင်းလည်းရှိပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေလူသားဟာလူသားပဲ။လူသားမှန်သမျှဟာဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံလူသားကျင့်ဝတ်ရှိရပါတယ်။ဒေါသလိုလိုက်ပြီးတော့သူများညှင်းဆဲတာတပ်ဖြတ်တာဒီဟာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအကျင့်ရုပ်သလားအကျင့်မြတ်သလားပြောလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကောင်းတယ်လို့ပြောဘူးအကျင့်ရုပ်လို့ဆိုရမှာပါပဲအဲ့ဒီအကျင့်ရုပ်တွေကိုအကျင့်ရုပ်မှသိပြီးတော့အဲ့ဒါလိုတတ်မှုကိုမစင်လို့ယုံမောပြီးတော့ပူရှိနေတဲ့တန်လုံးကိုကြရမှယွတ်တာအတိညာရှိရှုပြီးတော့မတရားမှုကျူးလွန်ရမှာကိုပဲယွတ်နာယွန်းနာပေါ့လေအဲ့ဒီသဘောရှိရတယ်အဲ့ဒါလေးရှိထားလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှတတ်မှုမကျူးလွန်တော့ဘူးဒါကိုငဲ့တာကမ္ဘာလူချင်းကိုကြည့်မပြည့်စည်အောင်ကိုငဲ့ပြီးတော့အရှိတ်ကြောင်းနဲ့ရှောင်လိုက်တာရှောင်လိုက်တော့ကိုယ်မှလည်းပဲကိုမှုညစ်ပါမတော့ရိုက်မတော့ဘူးပြောစရာကြည့်စရာလည်းခင်းတော့တယ်တန်ရှင်းတော့တယ်ရင်ကျေးတော့တယ်နုညံ့တော့တယ်နှစ်သက်စရာအမှုရာလေးတွေဒါလေးတွေရတော့တယ်ချက်ချင်းအကျိုးရတော့တယ်ကိုယ်ထိန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအသက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဘာမှမထိခိုက်တော့ဘူးသူ့ကိုယ်လည်းပဲအလိုလိုစောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတတ်မှုကို
Kujita dia shibido, a shechok shida never, a shechok cabido, Shaleta, go male comuna would see Jabido, the Petapoco leve, go say him appear, go with such a bit of it. Hello, Corno. Tablu Mamma Congo, Yenuya. Luthor Kujita dia shira. Toda Lulabi, to me, he said it, Tapia de Tura. Kukurele Macanamu Kukure Macanella, Turuba, Doyle, Sogare, Soluci, and Mamiata. The Kujisa dia Shibiro Turuba, Sanare, the Vone Erago, Yao, Kawe Social, Tumia Tumia Kawe Social Champion, the Petapo could ever go to a net. Pama Matica Joe. Coco will ever Moya TV of Peter. That time who did who? Komu, Kamatonga Nado, Leonardo, we is what thought you were younger, Diality time. A Tinia Shiviro, Coco, Shake Chowne, Daddy Machuno Yadava. Shawnelo she, Coma Levet and Shiviro, Druba Leve, Matica Yonka was social without you. Kujina dia shida Pogo ha, good tea, 11 Machado, 2 tea like Jaimam Hoguso Viro. The Romatica Yonka was social later. Julian with Jonah Roma, Kawa social later. The Valeva Coto and Bamam Tigato, Coco, Lemaya, Timida Pietoria. Pelacondo. Cavavo Madi, Lucio, Nava. The Romia Pies on as Luciano, Gavapiatanari, Shimamo. The go Buddha Tadana, Buddha Bada, when you saw a Taiwan Maroma, Elaria, say don't worry. Lumasanari, Picoma, I go the everybody, I took it so that. Lusanza, Lupi, thou needed, but Mazo, the lodging of such a Lulu Sitata only a go to Tachina Secretary, Akao Mueva. Akao Muelo Robert Otari Piteka, to Yao Tachi Pagina, to Yapisi, a position of Saitoma, Machidro Petona. The Katian Poemalo, Pielo Piola. Yellow, the no motor. At the other out of the thing and if you thought we solution or at the Lord of the Muri body, a Mika Savage of Pietro Mamma. Nezo Toto of Pietro solution. Out Tanchasi that is sick tardy body. The Academy Pia Pio Pama. Erago. Tilatica, Tomaditica, Pinatica, look over it. Eritica, Toya, Tega, Gutilatica, Piezo, and Bear. Go Trega, Comunuri, CJ, in Javira, the Petapo Gorego, Masogami, Tainting, Nine, Suri, Soin, Tati, and Net, and a Lupita to Babi. Ciara is explaining that in this world there are different types of concept with different religion. So some people, they don't even have the religion and they just live like that with no religion at all and they claim as an atheist. So, but as we all are the human beings, we must abide to the human disciplines or the human conduct, we must abide to it. So for example, like it is killing. Then killing, we all know that it is not good, it is evil. If we are knowing that evil as evil and not committing any kind of killing, then you are having a good conduct as a human being. It is somewhat like a hot iron rod. If that iron rod is very hot, then nobody wants to touch. In the same manner, if you are afraid to do any evil, or if you are disgusted
with any kind of evil thing, then you don't commit any kind of evil morals. So there is no more of killing. Then by abstaining from the killing, you are abiding to the human discipline. So if you are abiding to the human discipline, you become a good person. You are a pure person. You become a civilized person, and you become an adorable and cherishable person. So by observing even with that one precept, then how good it is. Not only it is good for yourself, but at the same time, you are making goodness for the others as well, because you don't commit any kind of evil deeds. So if you have the purity from body and speech, then not only it is good for yourself, but also you are observing goodnesses of the others as well. That means you are having a good consideration towards others as well. Because whatever you don't want to be happen to you, you are abiding to the laws, so you are considering towards the good, towards other people with consideration. So if you have good consideration, not only you yourself become a good person, but also you don't hurt to other people as well. In that way, you are protecting yourself from the evils as well for the others. So likewise to the other principles, like if you are not lying, or if you are not stealing or taking intoxicants, then if you refrain from it, you know that by committing so, it is such a shameful act. So by abiding, you don't need to be ashamed of, because you are abiding to the law of nature. And you don't need to be afraid to others, because you are abiding to the law of the principles. So in that way, you have a consideration towards others as you wish to be done to yourself. So Sarah says, if these laws, even these basic laws, are abided by the human beings, then in this world there will be no problem at all. But nowadays it is just the opposite to this nature, because even in the Buddhist country, they don't even know the law of nature, and also they are a human being. They don't hesitate to commit any evils. So Sarah explained to us that we are taking up this Dhamma practice means not only we are observing the sila or the good conduct, but we are training our mind to become a real good human being. To become a real good human being means we are controlling our defilements or the dirts in our mind. So we can even assess to ourselves that even though there may be greed arise in you, you know that you are not so greedy like before. Even though you may have anger, then it disappears instantly or within a short time. Not so like you have been having anger all day long before you take up this Dhamma practice. So in that way, once you reach to the end of the first cessation of suffering, that means you are becoming a Sotapanna or the stream winner. You have exterminated those evil things that can draw you down to the suffering state. So if you have exterminated all those defilements, means you are permanently and completely dispels all those evil deeds in yourself. So now we are training Sila, Samadhi and Panya training. Sila training means as we have observed the morality, now we are in the training of Sila. And by Samadhi is we are training with this mindfulness practice, we are making our mind to be controlled and disciplined. So if our mind is controlled and disciplined, what are we going to become? We will become a real human being. ဒီတော့လူတွေဟာသင်္ဘောကြောင့်တွေ့ပညာဆိုတာတော့တတိတတတအတတ်ပညာတွေတက်ရမှာပါပဲဘလောက်ပဲအထုထိတ်
Pinya, Mini, Loki Pinya, Mini, Melo, Navadilla Malology, Lumipida. Below by PC Chanda, Melo, Navadilla, Shiloji, Leve, Lumipida. Below by Jamai, County, Melo, Navadilla, Piz on Lochi, a Kujama Jiha, Bama, David Shilabo. Below by Taiwan Kong. Navadilla Malongu Solochi, Eddie Taiwan County Haleve, Logi Nina Goshi Shimabo. Davimelo, Navadilla Malone, Dwe, Nita Rada Duma Med or Babi. Either you lean in a since I have for you to do. The care Lu Nitara, Bales or a body. A Chigangaro, for you she has Lochi, Damitari House shown. လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး၅ပါးသီလဒါလုံးဝမယ်လူတွေဆိုအကုန်လုံးကဘာဘာရှိလူတွေပေါ့လေအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီလောက်မှမပြည့်စုံဘူးအခြေခံလောက်မှမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်လူတော့လူပဲဒါပေမဲ့လူတော့မပြီးသားဘူးသူတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူပြီးသားအောင်လို့လုပ်နေကြတာပါအဲ့ဒါနှစ်ဖက်ကကြောင်းမှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြစေတော့ဒီနေ့တဏှာကြီးပြည့်သွားတော့ So Sarah is explaining that however in this world you are an highly educated person, but if you lack these basic precepts, then you are not a real human being. However rich you may be and however wealthy you may be, if you have lack in these 5 basic precepts, then you are not a real human being. However, your health is well and good, and however you have a high society, and if you do not observe, you are lacking in these 5 precepts, you are not a real human being. So that's why to become a real human being, we have to think and consider it seriously how to observe these 5 precepts diligently. Just for the monks, as for the monks, they all have to abide to the principles and the discipline as laid down to the monks. As well to the lay people too. At least we must observe the 5 precepts diligently. So if we can observe these 5 precepts properly, then we become a real human being. So these are just the basic precepts for all the human beings on this world. We need to abide to these 5 precepts. So as the time is up, Sarah says for tonight's preaching, it comes to an end, and Sarah will continue his preaching tomorrow night. Maya, so.